the important model in sequential part of SDLC. Like I told you, I told you, right? In the sequential model, in the sequential models, we have two types of SDLC model. One is waterfall model, and the second one is V model. Okay, V model. In the same way, coming to incremental model, we have some types like derived model, prototype model, hybrid model, spiral model, rad model, and very important is agile methodology. Okay, so we will discuss in this course waterfall model, V model, and agile methodology. Okay, we will discuss these three because these are very important. Remaining no one will ask you. So in this today's class we will we will discuss about what is waterfall model. We will discuss about what is waterfall model. Okay, I will tell you the definition of waterfall model after half an hour. First we will discuss the stages involved in waterfall model. Okay, the stages involved in waterfall model is requirement collection, requirement collection, and the second one is requirement analysis, requirement analysis, then designing. Okay, then designing, then development, testing, production, or deployment, or installation, maintenance, or support. Okay, maintenance or support. So these are the stages involved in the waterfall model. Okay, coming to requirement analysis, what is, so now we will discuss each part. What is the meaning of requirement collection? What is the meaning of requirement analysis? Okay, we will discuss each part one by one. Okay, so first, requirement collection. See, to develop any software, okay, to develop any software or any application or to solve any problem, first of all we need the statement of the problem. See, if you want to solve any problem, you need problem statement and some prerequisites, some given data you require, no, to solve any problem. In the same way, to implement any new application or a software or to do a project, we require some requirements. What, for which purpose this is software we are making, కానీ ఏ పర్పస్ కోసం మనం ఈ సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేస్తున్నాం, ఆ పర్పసెస్ ని మనం రిక్వైర్మెంట్స్ అంటాం. సో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్. దట్ ఈస్ ద స్టెప్ వన్. సో మనకి ఏమి లైక్ దేనికోసం మనం ఈ అప్లికేషన్ తయారు చేస్తున్నాము, ఎవరి కోసం తయారు చేస్తున్నాము, ఈ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ మనకేమీ తెలియకుండా వీ కెనాట్ డెవలప్ ఏ అప్లికేషన్, రైట్? సో దట్ పార్ట్ it will do here. Okay, so that is called requirement collection. Okay, requirement collection, it is nothing but collecting the requirements from the client, Okay, who will collect the requirements? See, who will collect the requirements? See, client is nothing but ఎవరి కోసం అయితే మనం ఆ అప్లికేషన్ ని కానీ ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో ఆ మెయిన్ పర్సన్ ఈజ్ ఏ క్లయింట్. ఓకే,
So who will collect the requirements? I told you already, client will give all his requirements. Okay, that language may not be understandable by the technical people. That language may not understandable by the technical people. That is why in every software company there is a role called business analyst or product analyst. Okay, in service based companies they are calling business analyst. In product based companies they are calling it as a product analyst. The purpose is same. Okay, you know, right? In software also there are two types of companies will be there. Okay, in software there are two types of companies will be there. Yeah, so in software there are two types of companies will be there. One is service based companies and product based companies. See, product based companies means, one minute. Hello, hello, చెప్పు నాన్న, రూమ్ లో ఉన్నా. Okay, so yeah, in software also we have two types of companies. One is product based companies and service based companies. Okay, product based companies అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే directly that company will develop products. Okay, directly that companies itself will develop the products. Like if you take an example of Dell. Okay, if you take an example of Dell, see, Dell company itself, it prepares its own laptops, its own cables, like mouse related various mouses, okay, keyboards. So their own products they will develop. No, that type of companies we will call it as a product based companies. Okay, service based companies means for already a project is developed by the some product based companies. For those products we are serving the remaining lifetime. Okay, we are providing service for remaining lifetime. Okay, that is called service based companies. Like if you take this for example, you purchased a laptop, okay na? లేదా you purchased a bike, okay, you purchased a bike. Whenever you want to do some servicing and all, either you will go to directly to the showroom or you will go to some mechanic shop, right? In the same way software companies also, if you develop any software, if the software is facing any issues, either this service based companies will help you or for maintenance purpose, or they directly product based companies also will help you. But comparing to the service based companies, product based companies are superior for us because they are only developing the products. వాళ్ళు ప్రొడక్ట్స్ డెవలప్ చేస్తేనే దాన్ని బట్టి మనం బిజినెస్ అనేది సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ తీసుకుంటున్నాయి. సో దట్ ఈస్ బై ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లో జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయడానికి ట్రై మోర్. ఓకేనా? సో what business analyst will do? Business analyst will collect all the requirements from the client in the form of a document. Okay, ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాడు బిజినెస్ అనలిస్ట్. క్లయింట్ దగ్గర ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తాన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ డాక్యుమెంట్ ఆర్ okay, in the form of a document. Okay, this document is called this document is called, some people will call business requirement document or customer requirement document or business requirement specifications or customer requirement specifications. So a document ki a naming అనేది ఇచ్చారు. If you want abbreviations you can see means BRT means business requirement document. BRS business requirement specifications. CRS customer requirement specifications. CRT
customer requirement document. So what okay, a business analyst will collect all the requirements from the client and he will prepare a document. ఆ డాక్యుమెంట్ ఏమని పిలుస్తారంటే ఈ టైంతో ఏదైనా పిలవచ్చు. ఓకేనా, బిజినెస్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ అనొచ్చు, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అనొచ్చు, లేదా కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అనొచ్చు, లేదా కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అని కూడా పిలవచ్చు. సో ఆ డాక్యుమెంట్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఏ బిజినెస్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ గివెన్ బై ద క్లయింట్. Now what a business analyst will do, because these documents will not be understandable by the development team, design team and the testing team. What he will do, he will convert, see, business analyst will convert this BRS document. ఓకేనా, బిఆర్ఎస్ అనుకోండి, ఈ నాలుగిట్లో ఏదైనా. ఓకే, సో బిజినెస్ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ఇంటూ టెక్నికల్ పీపుల్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. టెక్నికల్ పీపుల్ అర్థమయ్యే విధంగా he will convert that BRS document into technical understandable language. Okay, that document we will call it as SRS or SRD document. Okay, that document we are calling as a SRS or SRD document. Okay, if you want I will write full forms also. SRS means software requirement specifications, లేదా software SRD means software requirement design document. Okay, so design document. So what business analyst is doing now? Business analyst యొక్క మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే he has to collect the requirements from the client and he should convert that document into technical people understandable language. So that is his role. So if you observe here, what business analyst is doing? Business analyst acts as a bridge between okay, client and సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి అండ్ క్లయింట్కి మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తారు అనమాట, సింపుల్ చెప్పాలంటే. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అంటే, సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఇతను మధ్యలో ఉండి క్లయింట్ దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకొని అది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఉన్న టెక్నికల్ పీపుల్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. హీ ఈజ్ లైక్ ఏ మిడిల్ పర్సన్ అనమాట. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ స్టేజ్ దీస్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్. Okay, so in this stage what will happen? Requirement collection is nothing but collecting the requirements. Who will collect the requirements ante? Business analyst. So what business analyst will do? Business analyst will collect all the requirements from the client and he will prepare from the client, and that document is called CRS document, and he will convert that document into technical people understandable language. Okay, that document is called SRS document. So these things will do. Okay, so mainly who will involve here? Business analyst will involve here. Okay, business analyst will involve. Generally ఎవరు బిజినెస్ అనలిస్ట్ అవ్వచ్చు అంటే, ఇప్పుడు నేనే బిజినెస్ అనలిస్ట్ అవ్వచ్చు. ఈ వర్క్ ఈజీగానే ఉంది కదా, నేనే బిజినెస్ అనలిస్ట్ అవ్వచ్చా అంటే, యూ కెన్ బికమ్ ఏ బిజినెస్ అనలిస్ట్, బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ complete communication skills first, because that client may be from any country. Okay, that client may be from any country, so that you should speak fluent English first of all, and you should understand their accent. Okay, what their requirement. Okay, సో ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ మీకు కంప్లీట్ అర్థం అవ్వాలంటే వాళ్ళు మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ యూ షుడ్ బి ఫ్లూయెంట్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్. ఓకే, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఈజ్ మస్ట్ ఫర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్. సెకండ్ పాయింట్, ఏ ప్రాజెక్ట్ గురించి అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడో ఆ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్లో మీకు అట్లీస్ట్ 6 to 7 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్. Then you should have knowledge in, for example, you are going to work on banking project.
So then in the banking domain you should have at least 5 to 6 years experience. ఓకే, సో మినిమం అట్లా ఏ డొమైన్లో వర్క్ చేస్తే ఆ డొమైన్లో అతనికి అట్లీస్ట్ 5 to 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే he can become BA. ఓకే, సో మీరు BA అవ్వచ్చు అంటే యూ కెన్ బికమ్ BA ఆఫ్టర్ లైక్ 7 to 8 years మీరు సేమ్ ఇండస్ట్రీ. లైక్ మీకు సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక 7 to 8 years వచ్చిన తర్వాత ఆ 7 to 8 years కూడా మీరు బ్యాంకింగ్ డొమైన్లోనో లేదా ఒకే డొమైన్లో ఇదర్ బ్యాంకింగ్ డొమైన్ ఆర్ ఈ కామర్స్ డొమైన్ ఆర్ హెల్త్ డొమైన్ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్, ఏదో ఒక్క డొమైన్లోనే మీకు కంప్లీట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే దెన్ యూ బికమ్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ అయినట్టే కదా ఆటోమేటిక్. ఆ డొమైన్లో మీరు సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ అయినట్టే. దట్ టైమ్ యూ కెన్ బికమ్ BA బికాస్ ఆ టైం కల్లా మీకు అన్ని టెర్మినాలజీస్ అనేవి అర్థమై ఉంటాయి. 7 to 8 years మీరు హెల్త్ కేర్ ప్రాజెక్ట్లో చేశారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ కంప్లీట్ టెర్మినాలజీ ఇన్ ద హెల్త్ కేర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టోల్డ్ హిప్పా గేట్వే అని చెప్పాను. ఓకేనా, హిప్పా గేట్వే ఈజ్ ఏ హెల్త్ కేర్ టెర్మినాలజీ. ఓకే, ఆర్ సమ్ ఇన్సూరెన్స్ టెర్మినాలజీ. అది ప్రజెంట్ మనకున్న సిచ్యువేషన్స్లో మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే మనం 7 to 8 years ఆర్ 10 years ఒకటే డొమైన్ వర్క్ చేస్తామో ఆల్మోస్ట్ ఆ ఇండస్ట్రీలో ఉండే టెర్మినాలజీస్ మొత్తం మనకు ఐడియా ఉంటుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఈ క్లయింట్ చెప్పే టెర్మినాలజీ మనకు అర్థమవుతుంది. సో దట్ టైమ్ యూ కెన్ బికమ్ BA. కాబట్టి జనరల్లీ BA ఎవరవుతారంటే టెక్నికల్లీ స్ట్రాంగ్ ఎవరైతే ఉంటారో, డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, లేదా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే కెన్ బికమ్ BA. ఓకే, సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో హీ హ్యాస్ టు బిజినెస్ అనలిస్ట్ అవ్వాలంటే దట్ మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్. ఓకే, జనరల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ విల్ యాక్ట్ ఇన్ దిస్ రోల్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్? వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్? Requirement analysis means in this situation what will happen, designing team ki, okay na, this SRS document is there, right? SRS document will be forwarded to designing team as well as development team and testing team. Okay, SRS document will be forwarded to designing team, development team and testing team. ఓకే, సో ఈ స్టేజ్లో ఇది జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ని ఈ 3 టీమ్స్ కి దే విల్ ఫార్వర్డ్. లైక్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ will forward this SRS document. Here he will prepare SRS document, right? That document he will forward to these three departments. Okay, design team వాళ్ళకి, development team వాళ్ళకి and testing team వాళ్ళకి. What they will do, designing team and development team and testing team will analyze. Okay, these teams will analyze that document and if they have any clarifications, okay, if they have any clarifications or if they have any queries, okay, they will discuss with either business analyst or program manager or nothing but project manager. Okay, no? So they will discuss with the project manager and get clarified about them ఎప్పటి వరకు అలా till they got complete idea or they got complete understanding about the project. Okay, so what will happen in the requirement analysis means, so whatever the business analyst prepared here, that SRS document will get forwarded to the designing team, development team and testing team. Okay, so then these people will go through each line by line of the document
and if they have any doubts in that document, then they will discuss with either project manager or this business analyst, and whatever the doubts they are having, they will get clarified from that business analyst, and complete understanding they will do. Complete understanding about the project they will do. If they know, if they understand about the project completely, if they understand about the project completely, then only, right, they can prepare the softwares under. So that is why complete understanding of the project is important. That is why this stage is prepared, this stage is there. So in this stage they will understand about the project completely. It may take how much time, it will secondary, ఎంత time పడుతుంది secondary, but the agenda in this stage is they have to analyze each and every requirement. Okay na, for example 120 requirements ఉన్నాయి అనుకోండి, they have to analyze each and every requirement, and they have to understand about the requirement, what is customer is really wanting. Okay, what customer is really wanting, we have, so customer point of view లో అసలు నిజంగా అతనికి ఏం కావాలి, they will understand about those requirements. Till 120 requirements అర్థమయ్యేంత వరకు they will be in this phase only, they will be in the phase only. Then remaining stages are very easy. So once they get clarity about this project, once they get clarity about this project, then what a design team will do, what design team will do, design team will prepare the designs about that application, డిజైన్స్ అబౌట్ దట్ అప్లికేషన్. అంటే ఆ అప్లికేషన్ అనేది ఎలా ఉండబోతుంది ఇన్ ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్, అంటే ఆఫ్టర్ డెవలప్మెంట్, డెవలప్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ ఎలా ఉండబోతుందో జస్ట్ దే విల్ గివ్ సమ్ ఐడియా. ఒక ప్లానింగ్ లాంటివి, ఒక ప్లాన్ లైక్ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ దే విల్ ప్రిపేర్. ఓకేనా, డిజైన్స్ దే విల్ ప్రిపేర్. సో డిజైన్ టీమ్ విల్ ప్రిపేర్ దోస్ డిజైన్స్ అనమాట. ఓకేనా, డిజైన్స్ అబౌట్ ది అప్లికేషన్. లైక్ ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసే ముందుగా హౌ యూ విల్ ప్రిపేర్ ప్లాన్స్, లైక్ ఈ ప్లేస్ లో కిచెన్ ఉండాలి, ఈ ప్లేస్ లో బెడ్రూమ్స్ ఉండాలి, ఈ ప్లేస్ లో హాల్ ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ పూజ గది ఉండాలి. హౌ యూ విల్ ప్రిపేర్ ప్లాన్. ఇన్ ద సేమ్ వే డిజైన్ పీపుల్ ఆల్సో దే విల్ ప్రిపేర్ వేరియస్ డిజైన్స్. ఓకే, హౌ ద అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉండాలి, ఏ కలర్ లో ఉండాలి, ఏ యొక్క ఆప్షన్ ఎంత ఫాంట్ సైజు, ఎంత ఫాంట్ స్టైల్, ఏ ఫాంట్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయాలి. So everything they will design. Even if you take construction companies also, whenever they are handling big projects like 30-story building, 40-story building construction చేసేటప్పుడు, they will prepare models, right? Some prototypes they will prepare. How it look like after construction అనేది, before starting the construction itself they will prepare the designs. Like in the same way, here also designing team will prepare these things. Okay, various designs about the application, various designs about the application. Okay, so who will prepare these things అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్ట్ అనే ఒక రోల్ ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లో. దే విల్ ప్రిపేర్ దీస్ డిజైన్స్, సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్ట్స్. ఓకే, దెన్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ వాట్ విల్ డూ, దెన్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ నథింగ్ బట్ డెవలపర్స్. In the development stage, developers will develop the application. The development team will develop the application. Okay, వాళ్ళు డెవలప్ చేయడానికి I told you, right, they have to prepare 3 layers. Okay, front end they have to prepare, the same way APIs also they have to prepare, in the same way back end also they have to prepare. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ నో, ఫస్ట్ బ్యాక్ ఎండ్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారు. బ్యాక్ ఎండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ దే విల్ ప్రిపేర్ బ్యాక్ ఎండ్. యాక్చువల్లీ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఫస్ట్ దే విల్ ప్రిపేర్ బ్యాక్ ఎండ్, నథింగ్ బట్ దే విల్ ప్రిపేర్ సమ్ databases. ఓకే, యూజింగ్ సర్వర్స్, ఓకే, అండ్ SQL. ఓకేనా, లైక్ SQL, యూజింగ్ SQL సర్వర్స్. ఓకేనా, సర్వర్స్ లో డేటా ప్లేస్ చేస్తారు యూజింగ్ SQL సర్వర్స్. ఓకే, యూజింగ్ SQL సర్వర్స్. అందుకోసమే మీరు బ్యాక్ ఎండ్ టెస్ట్ చేయడం కోసం జనరల్గా టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ ని ఒరాకిల్ SQL కానీ లేదా MySQL కానీ నేర్చుకోమని చెప్తారు, బికాస్ ఆఫ్ ఫర్ ద డేటాబేస్ టెస్టింగ్. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే వన్స్ బ్యాక్ ఎండ్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత దెన్ దే విల్ ప్రిపేర్ APIs. APIs ఎందుకు అంటే
ఏపీఐస్ లో దీనికి లైక్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న డేటాకి సంబంధించిన మొత్తం అప్లికేషన్ యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది దాంట్లో ఉంటుంది. అంటే వీటిని ఎందుకు ఉపయోగించవచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్విగ్గీ అప్లికేషన్ ఉంది. స్విగ్గీలో వీఆర్ యూజింగ్ ఫోన్ పే యాప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాప్స్ యాప్. ఎలా స్విగ్గీ లోపలికి ఆ రెండు యాప్స్ వచ్చాయి? యాక్చువల్గా స్విగ్గీ ఈజ్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్, ఫోన్ పే ఈజ్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్, గూగుల్ మ్యాప్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, స్విగ్గీలోనే మన ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత డెలివరీ పర్సన్ ఎంతవరకు వచ్చాడో ట్రాక్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. అతని లొకేషన్, అతని లైక్ అతను ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నాడు, ఎలా మూవ్ అవుతున్నాడు, ప్రతిదీ చూడగలుగుతున్నాం. హౌ? బికాస్ గూగుల్ మ్యాప్స్ యొక్క ఏపీఐ దే ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ దిస్ స్విగ్గీ అప్లికేషన్. సో దట్ ఈస్ వై ఎవ్రీ అప్లికేషన్ విల్ ప్రిపేర్ దర్ ఓన్ ఏపీఐస్. వాటిని రిమైనింగ్ కంపెనీస్ ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళకి వీళ్ళు అమ్ముతారు, సెల్ చేస్తారు. Like Swiggy people will pay some money to the Google Maps so that their Maps API they will give their Maps API to the Swiggy people, like Zomato people, the Ola, Rapido, Uber. వీళ్ళందరూ they will purchase Google Maps license or API from the Google company. So దానికోసం API developers will prepare APIs of that application. APIs ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఓకేనా? They will implement APIs. They will, ఇక్కడ రాస్తాను, who will prepare అంటే API developers will prepare APIs of that application. ఓకేనా? వన్స్ APIs ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత దెన్ దే విల్ ప్రిపేర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటి? మనం చూసే స్క్రీన్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. దట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ హూ విల్ ప్రిపేర్? ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్. సో దిస్ ఈస్ డన్ బై బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్. ఓకేనా? డేటా బేసెస్ సంబంధించిన మొత్తం బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ చేస్తారు. ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ చేస్తారు. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈజ్ ఈజీ యాక్చువల్లీ కంపేరింగ్ టు బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ డేటా బేస్. ఓకే, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈజ్ ఈజీ బికాస్ ఇఫ్ యూ లెర్న్ HTML, CSS, JavaScript, you can prepare front end of the screen. ఓకే, లైక్ టేబుల్స్ ఎలా ఉండాలి. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే ఫ్రంట్ స్క్రీన్ ఏం కనబడుతుంది, దట్స్ ఇట్. అది ప్రిపేర్ చేయడం మాత్రమే. ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రైమస్ బ్యాంక్ ఓపెన్ చేశాను, ఈ స్క్రీన్ మీకు ఏం కనబడుతుంది? జస్ట్ దాన్ని ప్రిపేర్ చేయడాన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అంటారు. కానీ ఇక్కడ అడ్మిన్ అండ్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి అడ్మిన్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ అప్. ఇఫ్ ఐ గివింగ్ అడ్మిన్ అండ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ అడ్మిన్ అనే పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది? ఈ డేటా అనేది బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉండే డేటాబేస్ లో వాళ్ళు స్టోర్ చేసి ఈ డేటా ఇచ్చినప్పుడు షో దెమ్ లాగ్ అడ్మిన్ మాడ్యూల్ అని చెప్పేసి దే రైట్ ద స్క్రిప్ట్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. సో దట్ ఈస్ టఫర్ యాక్చువల్లీ. సో ఆ డేటాబేస్ లో ఆ డేటా ప్రాపర్ గా ఉండడం వల్ల ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్. See now I am writing here admin and I am writing some wrong password and I am entering. Okay, then it will not open because in the database they are not saved these credentials. So atla database kuda chala important. That is why you should understand how to read database also. Okay, that is called database system. That is secondary. Okay, so like this they will prepare. So development team will prepare backend as well as APIs as well as front end. Okay, these things they will prepare. Once these things prepare చేసిన తర్వాత what testing team will do అంటే testing team కూడా they have these three things. One is back end, okay, one is APIs and front end. Testing team also they have these three things. సో ఒక్క పర్సనే ఉండరు డెవలపర్ అంటే. బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్ సపరేట్ గా ఉంటుంది, ఏపీఐస్ సపరేట్ గా ఉంటారు అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టీమ్ సపరేట్ గా ఉంటుంది. లైక్ అందుకే మనకి లైక్ ఎవరైనా మీరు డెవలపర్స్ అడిగినప్పుడు మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపరా లేదా ఏపీఐ డెవలపరా బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ అని అడుగుతారు. ఇవి మూడు వచ్చిన వాళ్ళనే మనం ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ అంటాం. ఇవి అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్ చేయడం నేర్చుకొని, ఏపీఐస్ డెవలప్ చేసుకొని అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ కూడా మూడు నేర్చుకున్న వాళ్ళనే మనం ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ అంటాం. సో అదే విధంగా బ్యాక్ ఎండ్ టెస్ట్ చేయడానికి సపరేట్ టెస్ట్ ఇంజిన్స్ ఉంటారు, ఫ్రంట్ ఎండ్ కోసం సపరేట్ టెస్ట్ ఇంజిన్స్ ఉంటారు అండ్ ఏపీఐస్ కోసం కూడా సపరేట్ టెస్టింగ్ ఇంజిన్ ఉంటారు. ఓకేనా? ఫర్ ది ఫ్రంట్ ఎండ్ we have manual testing and automation testing. So for the front end we have manual testing and automation testing. సో వీటిని ఉపయోగించుకొని మనం వన్స్ డెవలపర్స్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఆ అప్లికేషన్ కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుందా లేదా అని
ఫ్రంట్ ఎండ్ టీమ్ ఏమో ఫ్రంట్ ఎండ్ లేయర్ ని చెక్ చేస్తారు బై పెర్ఫార్మింగ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అండ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. ఏపీఐస్ ఏపీఐస్ ప్రాపర్ గా డెవలప్ చేశారా లేదా టెస్టింగ్ చేయడం కోసం దే విల్ యూజ్ they will do again this also. They have manual testing, here also they have manual testing and automation testing. Here also they have manual testing and automation testing. కానీ మీకు ఏపీఐస్ కనపడవు కదా, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ మిడిల్ లేయర్. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ మిడిల్ లేయర్, ఎవ్రీ డెవలపర్ ఆర్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ కెన్ సీ ఫ్రంట్ స్క్రీన్ ఓన్లీ. మిడిల్ లేయర్ లో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న డేటాబేస్ ఏముంది, మిడిల్ లేయర్ లో ఏముంది, వీ కెనాట్ సీ రైట్. ఇట్ ఈస్ బికాజ్ దీని సర్వర్స్ ఎక్కడో వేరే కంట్రీలో ఉండొచ్చు. ఆ కంట్రీలో ఉన్న సర్వర్స్ లో ఏం డేటా ఉందో మీరు ఎలా చూస్తారు? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ హియర్. సో అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ టెస్టింగ్ చేసేదాన్ని డేటాబేస్ టెస్టింగ్ అంటారు. బ్యాక్ ఎండ్ టెస్ట్ చేసేదాన్ని డేటాబేస్ టెస్టింగ్ అంటారు. ఓకే, నేను డెవలపర్స్ ఏ టూల్స్ యూస్ చేస్తారో మీకు చెప్పట్లే, బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ జాబ్. ఓకే, విల్ డిస్కస్ ఓన్లీ టెస్టింగ్ రిలేటెడ్ బికాస్ వీఆర్ లెర్నింగ్ టెస్టింగ్ కోర్స్, రైట్. సో ఇట్లా 3 లేయర్స్ టెస్ట్ చేయడానికి మనం ఈ 3 లేయర్స్ టెస్టింగ్ స్టేజ్ లో టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. ఏంటి, డెవలపర్స్ ప్రతి స్టేజ్ లో ప్రాపర్ గా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశారా లేదా వాటికి క్వాలిటీ మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్టింగ్ స్టేజ్ లో జరిగేది. సో ఫర్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్, ఫ్రంట్ ఎండ్ కోసం మనం మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ప్రెజెంట్ నేర్చుకుంటున్నాం. ఫ్రంట్ ఎండ్ కోసం ప్రెజెంట్ మనం మాన్యువల్ టెస్టింగ్ నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, for automation testing you have to learn core Java and Selenium. You can use remaining language also. You can learn Python and Selenium. You can learn C# and Selenium. You can learn .NET and that is your wish. Okay, ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనేది మీ విష్, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెలీనియం తో మనం ఆటోమేషన్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఇంకా వేరే టూల్స్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ 80% కేస్ నౌ సెలీనియం ఈజ్ యూజింగ్. వీ హ్యావ్ టోస్కా, వీ హ్యావ్ క్యూటీపీ, బట్ లైక్ టోస్కా కొంతమంది యూజ్ చేస్తున్నారు, కానీ క్యూటీపీ, రెనోరెక్స్ ఇటువంటివి నౌ డేస్ యాక్చువల్లీ అవుట్డేట్ అయిపోయాయి. ఎక్కువ 80% సెలీనియం యూజ్ చేస్తున్నారు, ఒక 20% టోస్కా యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ దిస్ సెలీనియం అండ్ కోర్ జావా టు డూ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెస్టింగ్. And to do manual testing of APIs, you have to learn a tool called Postman. See, this is Selenium scripts and all you will write in this Eclipse. Okay, Selenium scripts and all you will write in this Eclipse. For example, so it will look like this. Manual testing you can do manually. Okay, now generally మనం ఒక Amazon అలా యూజ్ చేస్తాము, సేమ్ ప్రాసెస్. బట్ ఆటోమేషన్ యూ హ్యావ్ టు, okay, it is opening new workspace. So automation testing, you have to write a script, then computer will do. Computer will do the testing. Okay, but you have to write script with your own hands. So that automation testing will look like this. That I will teach you after finishing off this manual testing course. Okay, see, like this we will write a one script. Here we are written one script. So ఒక స్క్రిప్ట్ రాస్తే దెన్ దట్ స్క్రిప్ట్ విల్ రన్. కావాలంటే చూడండి ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తారంటే, ఇది వీఆర్ రిటన్ ఒక టెస్ట్ కేస్ కోసం ఒక స్క్రిప్ట్ రాసాము. సి ఐ ఆమ్ రన్నింగ్ దిస్ స్క్రిప్ట్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద రన్ బటన్. ఇంకా మీరు చేయాల్సిన ఏం లేదు. ఓకేనా, ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద బ్రౌజర్, తనంతటా తానే ఓపెన్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, సి ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద బ్రౌజర్, ఇట్ విల్ మ్యాక్సిమైజ్డ్, ఇట్ గోయింగ్ టు RNHRM, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసుకొని it is performing its own, right? Completed. What happened? No such element exception. 74. Okay, no problem, we'll discuss this later, but this is like this automation testing will do, because automatically it will do entire thing. Okay, I think here it is not recognizing this one. No problem, that one we'll see later. Okay, this is called automation testing. So you have to perform the testing like this. In the same way, if you want to perform manual testing of APIs, you have to use Postman tool.
Okay, and if you want to do automation testing of APIs, you have to learn rest assured. Okay, rest assured. See, to do so, this is how look like postman tool. See, postman tool ఇలా ఉంటుంది. I'm opening this. See, this is how postman tool will look like. Okay, postman tool ఇలా ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే we will create workspace, we will create some collections. దాంట్లో we will send some request like this. We will having some request, get request, post request, pull request, ఇట్లా కొన్ని రిక్వెస్ట్లు ఉంటాయి. మనం ఒక రిక్వెస్ట్ ని సెండ్ చేసినప్పుడు ఈ యూఆర్ఎల్ లోపల ఏదైతే ఉందో బ్యాక్ ఎండ్ ఎక్కడో డేటా ఉంటుంది కదా, ఏపీఐ యొక్క డేటా ఎక్కడో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉంటుంది. ఆ డేటా మనం జస్ట్ ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ పెట్టేసి సెండ్ కొట్టామంటే ఆ డేటా అనేది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకేనా, బ్యాక్ ఎండ్ డేటా బేస్ లో ఉన్న డేటాని మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది క్లియర్ గా. సో ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి, లాస్ట్ నేమ్ ఏంటి, లైక్ దట్ ఇట్ విల్ షో. So like this we will test APIs actually. Like this we will test APIs. So that is second. That is doing this one. And to do database testing, you have to learn either Oracle SQL. You have to learn either Oracle SQL, or you have to learn Postman tool. Sorry, or MySQL. You have to learn MySQL. సో ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే దెన్ మీకు చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది మార్కెట్లో. ఓకేనా, జనరల్గా ఎక్కువ పర్సన్స్ ఎక్కడితో ఆగిపోతారంటే, లైక్ కొంతమంది మాన్యువల్ టెస్టింగ్ దగ్గర ఆగిపోతారు. లైక్ 10 years ఉన్నా కానీ వాళ్ళు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఒక్కటే నేర్చుకొని దాంట్లోనే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. లైక్ దే హ్యావ్ డిమాండ్, బట్ ఓన్లీ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మాత్రమే వచ్చు కాబట్టి దే విల్ గెట్ లెక్స్ ప్యాకేజెస్. ఓకే, some people will learn manual testing as well as automation testing. So compared to manual testing people, they have little bit demand because they know both the skills. Okay, like that if you improve your skills in all these, then you will be like in a demand. Okay, because you know full stack, like actually you know how to test backend, you know how to test the APIs, and you know how to test front end also. Then if you learn all these things, you will become expert actually. Okay, so but our agenda is we have to discuss about manual testing and automation testing. So we will see this one later. But why I'm telling now, in the future, మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగే కొద్దీ ట్రై టు అప్ స్కిల్. ఓకే, సో మీరు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఏదైతే మాన్యువల్ టెస్టింగ్, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ వచ్చో దాంతోనే నెక్స్ట్ 60 years సర్వైవ్ అవుదాం అనుకుంటే యూ విల్ నాట్ సర్వైవ్. ఓకేనా, యూ హ్యావ్ టు అప్ స్కిల్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకేనా, ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగే కొద్దీ ద కంపెనీ పీపుల్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ మోర్ ఫ్రమ్ యూ. ఓకే, నేను 5 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను బట్ నాకు ఓన్లీ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ వచ్చు అంటే దే థింక్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఏ న్యూ, లైక్ కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ చూపించినట్టు దే విల్ థింక్. ఓకే, దట్ ఈస్ వై వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ట్రై టు లెర్న్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్, నీకు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఒక్కటే వచ్చు, నో వన్ విల్ ఆస్క్ యూ వై మిగతా రావని. ఓకేనా, బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ 4 years పర్సన్, then they will expect at least automation testing also from you. Okay, so based on experience you will learn each and everything. Okay, so we will discuss these two in this current syllabus. Okay, we will discuss manual testing and automation testing. Okay, so generally ఈ అన్ని పెర్ఫామ్ చేస్తే కంప్లీట్ గా టెస్టింగ్ స్టేజ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో వన్స్ డెవలపర్స్ మనకు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత ప్రతి లేయర్ ని అకార్డింగ్ టెస్టింగ్ టీమ్ విల్ డూ ఇట్. ఓకేనా, ఆ టెస్టింగ్ టీమ్ టెస్ట్ చేస్తుంది. వన్స్ మొత్తం టెస్ట్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్లో ఎటువంటి మిస్టేక్స్ లేవు అనుకుంటే, దెన్ వి విల్ ఇన్స్టాల్ దట్ అప్లికేషన్ ఇన్ టు క్లయింట్ లొకేషన్. ఓకేనా, అంటే మనము కస్టమర్స్కి ఇంక ఇచ్చేస్తాం. సో ఈ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన కంపెనీ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్లో వి విల్ టెస్ట్ దిస్ అప్లికేషన్. కంపెనీ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం ఆ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తాం. లైక్ రియల్ టైంలో కొన్ని ఫ్యాక్టరీలలో తయారు చేస్తారు. ఫ్యాక్టరీ నుంచి షాప్స్కి వచ్చే ముందు ఫ్యాక్టరీలో ఒకసారి టెస్ట్ చేసి ఇస్తారు కదా, మనకి టెస్ట్ చేసి మనకి ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహీంద్రా థార్ అనే ఒక కారు తయారు చేశారు. దాన్ని వాళ్ళు రియల్ టైం పీపుల్కి ఇచ్చే ముందుగా
వాట్ దే విల్ డూ, ఈ కార్ని ఎవరైనా పర్చేస్ చేయొచ్చు కదా. మహీంద్రా థార్ అనే ఏదో ఒక కార్ని, నాట్ ఓన్లీ మహీంద్రా థార్, ఏదో ఒక కార్ని ఎవరైనా పర్చేస్ చేయొచ్చు. ఆ కస్టమర్ ఎలా అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కార్ కొనుక్కునే పర్సన్ యొక్క క్లైమేట్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కార్ని ఒక పర్సన్ పర్చేస్ చేశారు, అతను పర్చేస్ చేసిన ఏరియాలో క్లైమేట్ ఏదైనా అయ్యుండొచ్చు. ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ టెంపరేచర్ అయ్యుండొచ్చు, లేదా నార్మల్ ఇండియన్ టెంపరేచర్స్ అయ్యుండొచ్చు, లేదా ఎక్స్ట్రీమ్ హాట్ టెంపరేచర్ అయినా అయ్యుండొచ్చు, లేదా 24/7 వర్షాలు పడుతూ ఉండొచ్చు. సో అంటే మనకు తెలియదు రియల్ టైంలో మన ప్రొడక్ట్ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ని ఫేస్ చేస్తుంది. సో 24/7 ఎండలు ఉండొచ్చు, లేదా 24/7 లైక్ వర్షం పడుతూ ఉండొచ్చు, లేదా ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ టెంపరేచర్ ఉండొచ్చు, లేదా రోడ్లు సరిగా ఉండకపోవచ్చు, లేదా స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఎవ్రీ స్ట్రీట్ లో. సో ఎవ్రీ క్రైటీరియా దే విల్ కన్సిడర్ కదా, ఎవ్రీ క్రైటీరియా దే విల్ కన్సిడర్ అండ్ దే విల్ టెస్ట్ ఇన్ ఏ ఫ్యాక్టరీ లొకేషన్. ఓకే, వన్స్ ఫ్యాక్టరీ లొకేషన్ లో టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ దే విల్ డూ, దే హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇన్ కస్టమర్స్ ప్లేస్. కస్టమర్స్ ప్లేస్ అంటే ఏంటి, అప్పటి వరకు మనం డేటా మన ఓన్ గా ఏదో అప్లికేషన్ పనిచేసేలాగా, లేదా అప్లికేషన్ కోసం ఇచ్చిన డేటా. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ అప్లికేషన్ ని వన్స్ టెస్టింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డెవలపర్స్ తయారు చేసిన అప్లికేషన్ ని వి విల్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ కస్టమర్ ప్లేస్. వి విల్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ కస్టమర్ ప్లేస్ అండ్ చెక్ వన్స్ అగైన్. ఎందుకంటే కస్టమర్ ప్లేస్ లో ఏమవుతుందంటే కస్టమర్ రియల్ టైమ్ లో వాళ్ళు ఇచ్చే డేటాని, దట్ డేటా దే విల్ ఎంటర్. ఒక 2 days ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిమార్ట్ ఉంది, డిమార్ట్ కోసం ఒక సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేసాము. వన్స్ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాట్ దే విల్ డూ, 2 డిమార్ట్ సెంటర్స్ లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ని ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ లాగా యూజ్ చేయడం మొదలు పెడతారు. ఒక 2 to 3 months కానీ, లేదా అట్లీస్ట్ ఒక 2 to 3 weeks కానీ ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా, ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ లాగా యూజ్ చేయడం మొదలు పెడతారు. అలా యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకు రియల్ డేటా ఎంటర్ చేస్తుంటాం కాబట్టి అప్పుడు మీకు అసలైన మిస్టేక్స్ బయటపడడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ వై దే విల్ చెక్ వన్స్ మోర్. యాక్చువల్గా ఇన్స్టాల్ చేసి చెక్ చేస్తారు. వన్స్ అంతా పక్కా అయింది అనుకుంటే, వన్స్ ఇదంతా పక్కా అయింది అనుకుంటే, యాక్చువల్లీ దిస్ ఆల్సో విల్ కమ్స్ అండర్ టెస్టింగ్ ఓన్లీ బికాస్ వీఆర్ టెస్టింగ్ అగైన్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాక్చువల్గా బీటా టెస్టింగ్ అని పిలుస్తాము. దట్ ఐ విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ బీటా టెస్టింగ్ అంటారు. I will keep it as one more point. సో కస్టమర్స్ ప్లేస్ లో కూడా చెక్ చేసినప్పుడు అంతా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అంటే దెన్ దే విల్ డిప్లాయ్ దట్ అప్లికేషన్ ఇంటూ రియల్ వరల్డ్. అంటే రియల్ వరల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అందరూ యూజ్ చేసుకోమని దే విల్ డిప్లాయ్. ఓకేనా, రియల్ వరల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైవ్ పీపుల్. ఓకేనా, ఈ ఇన్స్టాలేషన్ లో కూడా 2 types ఉంటాయి మళ్ళీ. ఓకేనా, ఒకేసారి అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, లేదా పార్ట్లు కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఒకేసారి అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేయడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి, వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రతి రిక్వైర్మెంట్ ముందు కంప్లీట్ గా డెవలప్ చేసి తర్వాత ఒకేసారి ఇన్స్టాల్ చేయడం. అలా కాకుండా మల్టిపుల్ ఇన్స్టాలేషన్స్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ 2 రిక్వైర్మెంట్లు తయారు చేసి ఆ 2 వదలడం, తర్వాత ఇంకొక 2 రిక్వైర్మెంట్ తయారు చేసి ఆ 2కి 2 యాడ్ చేసి 4ని వదలడం. సో అట్లా మల్టిపుల్ ఇన్స్టాలేషన్ అయినా చేయొచ్చు, లేదా సింగిల్ ఇన్స్టాలేషన్ అయినా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ లేదా క్లయింట్ యొక్క వర్క్ ని బట్టి. ఓకే, సో డిప్లాయ్ చేస్తారు. వన్స్ ఇది లైవ్ పీపుల్ కి డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత వి విల్ గెట్, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, లైవ్ పీపుల్ యూజ్ చేస్తారు అప్లికేషన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ చెప్పలేం కదా, ఒక ప్రొడక్ట్ మన కస్టమర్స్ కి ఇచ్చిన తర్వాత అది ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తే మనకు తెలియదు. అందుకే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ బైక్ ఆల్సో, వన్స్ బైక్ మనం పర్చేస్ చేసిన తర్వాత కొంత గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుంది, ఒక 1 year 1.5 year అని చెప్పేసి. ఆ 1 year లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కంపెనీ పర్సనే భరిస్తాడు. అందుకే కదా మీకు 1 year వారంటీ, 2 years వారంటీ ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం నిజంగా చెప్పలేము, ఎందుకంటే ఫ్యాక్టరీలో ఉండే టెస్టింగ్ వేరు, రియల్ టైమ్ లో కస్టమర్స్ యూజ్ చేసే టెస్టింగ్ వేరు, అంటే కస్టమర్స్ యూజ్ చేసే విధానం వేరు. ఎందుకంటే ఫ్యాక్టరీ టెంపరేచర్స్ కానీ, లేదా ఫ్యాక్టరీ యూజ్ పర్పస్ కానీ వేరేలా ఉంటుంది, కానీ కస్టమర్స్ యూజ్ చేసే విధానాలు వేరేలా ఉంటాయి. కాబట్టి అందుకోసం ఏం చేస్తారంటే ప్రతి ప్రొడక్ట్ కి మీకు వన్స్ కస్టమర్ చేతిలో పెట్టిన తర్వాత కూడా 1 year వారంటీ, 2 years వారంటీ ఇస్తారు. ఎందుకు, వీ డోంట్ నో హౌ కస్టమర్స్ యూజింగ్. ఆ 1 year లోపే పాడైపోయింది అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం, సపోర్ట్ చేయకపోతే, లైక్ కంపెనీ పీపుల్ సపోర్ట్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్ కస్టమర్ ఏం చేస్తాడు, నెక్స్ట్ టైం ఆ కంపెనీలో ఉన్న ప్రొడక్ట్ ని పర్చేస్ చేయడు. అదే మనం 2 years వారంటీ ఇచ్చేసి ఆ 2 years ఏదైనా రిపేర్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కస్టమర్ ఏం ఫీల్ అవుతాడు, ఓకే ఏదైనా చిన్న ఇష్యూస్ వచ్చినా కానీ కంపెనీ వాళ్ళే చూసుకుంటారు, సో బెస్ట్ కంపెనీ అని చెప్పేసి
అదే కంపెనీ నుంచి మనం కొత్త కొత్త ప్రొడక్ట్స్ పర్చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అట్లా వాళ్ళ బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ వై వన్స్ అప్లికేషన్ రియల్ పీపుల్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత క్లయింట్ ఏం చెప్తారంటే మాకు సపోర్ట్ కూడా కావాలి, ఒక 10 years 15 years ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా. బేస్డ్ ఆన్ అగ్రిమెంట్ 10 to 15 years సపోర్ట్ దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్. ఓకేనా. అంటే సపోర్ట్ దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది అగ్రిమెంట్. అది 5 years అయి ఉండొచ్చు, 10 years అయి ఉండొచ్చు. అగ్రిమెంట్ ప్రకారం దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ సమ్ సపోర్ట్. ఓకేనా. అప్లికేషన్ మీరే తయారు చేశారు కాబట్టి ఒక 5 years సపోర్ట్ చేయండి. అంటే ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చాయనుకోండి, లైవ్ పీపుల్ వదిలిన తర్వాత ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఆ ఇష్యూ కస్టమర్ కేర్ కి ఫోన్ చేసి చెప్పినప్పుడు అది వీళ్ళకి అర్థం కావద్దు కదా, క్లయింట్స్ కి అర్థం కాదు. కానీ ఎవరైతే దీన్ని డెవలప్ చేశారో, ఎవరైతే దీన్ని టెస్ట్ చేశారో, ఈ టెక్నికల్ పీపుల్ కి అర్థమైంది ఆ ఇష్యూ ఏంటో. అప్పుడు ఆ కంపెనీ వాళ్ళకి అగ్రిమెంట్ సపోర్ట్ చేయమని మనం అడిగితే ఏ కంపెనీ అయితే దాన్ని తయారు చేసిందో అదే కంపెనీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. అగ్రిమెంట్ తీసుకుంటారు వాళ్ళ అగ్రిమెంట్లను బట్టి, అగ్రిమెంట్ రూల్స్ బట్టి. సో సపోర్ట్ చేసి ఈ 15 years లో ఆ 10 years ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా కానీ వాళ్ళే ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే మిస్టేక్స్ ఏమైనా వచ్చినా వాళ్ళే రిజాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లా సాఫ్ట్వేర్ అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. దెన్ వై యాక్చువల్గా ఇది ప్రతి స్టేజ్ లో ఉండేదే. ఓకేనా. ఈ యొక్క 7 steps ప్రతి మోడల్లోనే ఉంటాయి. ఓకేనా. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్, ఇట్ విల్ బి ఇన్ వి మోడల్, అజైల్ మోడల్. ఏ మోడల్ తీసుకున్నా ఈ స్టేజెస్ అనేవి, ఈ స్టేజెస్ లో జరిగే స్టెప్స్ కామన్. దెన్ వాట్ ఈజ్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే. వాట్ ఈజ్ అబౌట్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్. వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఏం జరిగిందంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ యాక్చువల్లీ ఈ పేరు కూడా ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ వాటర్ ఫాల్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ వాటర్ ఫాల్. వై ద నేమ్ కమ్స్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే యూ జస్ట్ చెక్ వాటర్ ఫాల్స్. యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ స్టెప్ బై స్టెప్ కదా. బెటర్ విల్ సర్చ్ స్టెప్డ్ వాటర్ ఫాల్స్, హౌ ఇట్ లుక్ లైక్. ఇమేజెస్, for example you take this one. Okay, it is like a steps, no. This is first step, this is second step, this is third step, this is fourth step. Where is it? Okay, so it is like a stepped waterfall, right? In the same way in software also we have different steps. What are the different steps? First one is requirement analysis, second one is first one is requirement collection, like this: requirement collection, requirement analysis, designing, development, testing, deployment or ప్రొడక్షన్, నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్. సో అలా ఎలా అయితే ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా ఇవి కూడా ఏం జరుగుతాయంటే ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకునేంత వరకు వీళ్ళని అసలు ఇన్వాల్వ్ చేయరు. రిమైనింగ్ స్టేజెస్ వాళ్ళని అసలు ఇన్వాల్వ్ చేయరు. అంటే వీళ్ళు అసలు ప్రాజెక్ట్లో ఉండరు. జస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేసుకునే పని మీద మాత్రమే ఉంటారు. అంటే హౌ వాటర్ ఫాల్, వాటర్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఈ స్టెప్ లోపల ఉన్న చిన్న చిన్న హోల్స్, డిచెస్, చిన్న చిన్న గుంతలు ఇవన్నీ ఫిల్ అయిన తర్వాతనే కదా ఓవర్ఫ్లో జరుగుతుంది. ఓవర్ఫ్లో అయ్యి నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వస్తుంది. దీంట్లో ఉండే గుంతలు అవన్నీ ఫిల్ చేసిన తర్వాతే కదా నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వస్తుంది. సో అంటే ఏంటి, ఒక స్టేజ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వస్తాం. ఈ స్టెప్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ స్టెప్ మీదకి వాటర్ వస్తాయి. ఈ స్టెప్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ మీదకి వాటర్ వస్తాయి. అట్లనే ఇక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ కలెక్షన్ మొత్తం కంప్లీట్ గా క్లారిటీగా అయిపోయిన తర్వాతనే దే విల్ స్టార్ట్ సెకండ్ స్టేజ్. ఓకే, అంటే రిక్వైర్మెంట్ కలెక్షన్స్ అంటే మొత్తం రిక్వైర్మెంట్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకునేంత వరకు రిమైనింగ్ 6 స్టేజెస్ అసలు ఇన్వాల్వ్మెంటే ఉండదు. ఓకేనా. వన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్షన్ చేసుకొని వాటిని బాగా అర్థం చేసుకొని ఫ్రీజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. ఫ్రీజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాటిని ఫిక్స్ చేసేస్తాం. ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత దెన్ వాటిని అనలైజ్ చేయడం మొదలు పెడతాం. ఓకే, ఇది చేసేటప్పుడు రిమైనింగ్ 6 స్టేజెస్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు. ఇక్కడ రిమైనింగ్ 6 స్టేజ్, ఎందుకంటే వాటర్ ఏ స్టెప్ లో ఉంటే ఆ స్టెప్ లో మాత్రమే కరెంట్ ఫోకస్ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ 6 డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు. వన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనాలిసిస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దెన్ డిజైన్ టీమ్ వాళ్ళు మాత్రమే డిజైన్స్ తయారు చేస్తారు. ఓకేనా. పైన వాళ్ళు కింద వాళ్ళ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు. అట్లా
వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో ఏంటంటే ఏ స్టెప్ మీద అయితే ఉంటుందో ఆ స్టెప్ మాత్రమే వర్క్ జరుగుతుంది. రిమైనింగ్ స్టెప్స్ ఓకేనా, రిమైనింగ్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అసలు ఉండదు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వాటర్ అంటే అలా ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు ఒకప్పుడు అలా ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు. జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, అది యాక్చువల్ కరెక్ట్ ప్రాసెస్ కాదు, బట్ ఒకప్పుడు వాళ్ళు ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు. ఆ ప్రాసెస్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఒక స్టేజ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే సెకండ్ స్టేజ్కి, సెకండ్ స్టేజ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే థర్డ్ స్టేజ్కి, థర్డ్ స్టేజ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే ఫోర్త్ స్టేజ్కి, ఫోర్త్ స్టేజ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే ఫిఫ్త్ స్టేజ్, అది ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాతనే ప్రొడక్షన్. సో ఇట్లా ఒక స్టేజ్ ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ లైక్ ఎట్లా, లైక్ ఇలా వాటర్ ఫాల్ ఎలా అయితే ఒక స్టెప్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వాటర్ వస్తాయో, అట్లనే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఒక స్టేజ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్తాం. ఓకేనా, అదే విధంగా ఈ స్టేజ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్తాం, ఈ స్టేజ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వస్తాం. సో అదే ప్రాసెస్ ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వై దే నేమ్డ్ దిస్ వన్ యాజ్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్. ఎందుకంటే వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో కూడా ఒక స్టేజ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్తాయి, ఆ స్టేజ్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్తాయి. ఓకేనా, అదే ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చువల్గా వాటర్ ఫాల్ మోడల్. కాబట్టి దే నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ వాటర్ ఫాల్ మోడల్. ఆ మోడల్కి వాళ్ళు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అని పేరు పెట్టారు. ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది. ఈ వాటర్ వన్స్ ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాటర్ వన్స్ ఈ యొక్క దాని నుంచి అన్ని నిండిపోయి నెక్స్ట్ దానిలోకి పొర్లి వచ్చాయి. ఇప్పుడు వాటర్ రివర్స్ లో వెళ్ళగలవా? రివర్స్ లో, బికాస్ గ్రావిటీ ఇన్ ద అండర్, గ్రావిటీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్స్ లో ఉన్నప్పుడు వాటర్ పైకి వెళ్ళగలవా? నాట్ పాసిబుల్ కదా. సో ఎలా అయితే వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో బ్యాక్ వాటర్ వెళ్ళవో, అంటే వాటర్ బ్యాక్ వెళ్ళవో, అదే విధంగా వన్స్ ఒక స్టేజ్ నుంచి ఒక స్టేజ్కి వచ్చినాక మళ్ళీ ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళడం కుదరదు. ఓకేనా, అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లో ఉన్నాం అనుకోండి, ఇంకా డిజైనింగ్ స్టేజ్ జోలికి వెళ్ళకూడదు ఇంకా, అంటే ఇంకా బ్యాక్ స్టెప్పింగ్ అనేది ఇంకా ఉండదు. ఓకేనా, అందుకే ఒక స్టేజ్ నుంచి సెకండ్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పుడు జాగ్రత్తగా అన్ని పక్కాగా ఉన్నప్పుడే సెకండ్ స్టేజ్కి వస్తారు వీళ్ళు. ఓకే, సో బ్యాక్ స్టెప్పింగ్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ హియర్. ఓకే, బ్యాక్ స్టెప్పింగ్ ఓకే ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టెస్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నారనుకోండి, ఐ థింక్ సమ్ డౌట్, no, not like that, they won't cancel the project. What they will do, they will do it in the next cycle. Okay, for example ఈ cycle లో వాళ్ళు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే హ్యావ్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ దిస్ సైకిల్. ఒక క్వార్టర్ అనుకుందాం, ఒక క్వార్టర్ లో కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ లో సడన్ గా క్లయింట్ ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క అంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ యొక్క టార్గెట్ ఒక క్వార్టర్ టైం అనుకుందాం. క్వార్టర్ టైం బట్ 3 months ఆఫ్ టైం అనుకుందాం. సో ఈ 3 months లో ఫస్ట్ ఒక 2 weeks ఆఫ్ టైం వీళ్ళు రిక్వైర్మెంట్స్ అనాలిసిస్ చేయడం మీద ఫోకస్ చేశారు. ఓకే, ఇది మొత్తం అనాలిసిస్ అయిపోయి, సో రిక్వైర్మెంట్ కలెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత అనాలిసిస్ చేశారు అనుకుందాం. అనాలిసిస్ అయిపోయాక డిజైన్ టీం వాళ్ళు డిజైన్స్ చేశారు. డిజైన్స్ చేసిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పటికి ఆల్రెడీ 1.5 month 2 months అయిపోయింది కదా. ఈ 2 months లో మార్కెట్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ మారిపోయి ఉండొచ్చు. ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఉండే మార్కెట్ వాల్యూ ఒక 2 months తర్వాత మార్కెట్ వాల్యూ మారొచ్చు. కానీ మారినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎవరైతే బిజినెస్ చేసే పర్సన్ ఉంటాడో, ఓకే మనం అనుకున్నది ట్రెండ్ ఇప్పుడు లేదు, సో కాబట్టి కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ మార్చాలి అని అడుగుతూ ఉంటాడు. చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అంటారు, వాటిని సిఆర్స్ అంటారు. అతను అడుగుతూ ఉంటాడు, కానీ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో అది పాసిబుల్ అవ్వదు ఉంటున్నాడు. అప్పుడు మరి అది ఎలా అచీవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ జరగాల్సింది ముందు జరగనిస్తారు. ఓకేనా, జరగాల్సిన 6 stages జరగనిచ్చి నెక్స్ట్ క్వార్టర్లో దే విల్ ఇంప్లిమెంట్ దోస్ ఐడియాస్ అనమాట. నెక్స్ట్ క్వార్టర్లో దే విల్ ఇంప్లిమెంట్. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ ఐడియా రైట్, ఎందుకంటే మార్కెట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ బిల్డ్ చేసి యూజ్ ఏముంది, కానీ దే విల్ బిల్డ్. అంటే ఓల్డ్ డేస్లో ఈ అజైల్ మెథడాలజీ కనిపెట్టినప్పుడు దే నో దిస్ ప్రాసెస్ ఉంది. లైక్ 1995 సాఫ్ట్వేర్ అప్పుడప్పుడే వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఈ ప్రాసెస్ తెలుసు. అంటే మేబీ దే థింక్ దట్ ఒకవేళ మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్తే మొత్తం మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది అని వాళ్ళు ఆలోచించుండొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ మోడల్లో, అంటే ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఈ మోడల్లో తయారు చేస్తారో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ లో బ్యాక్ స్టెప్పింగ్ అనేది నాట్ పాసిబుల్. అంటే ఎవరైనా వచ్చి క్లయింట్ వచ్చి కూడా రిక్వైర్మెంట్, అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అగ్రిమెంటెడ్ కాబట్టి క్లయింట్ కూడా ఏం చేయడానికి లేదు. ఓకేనా, సో క్లయింట్ వచ్చేసి రిక్వెస్ట్ చేంజ్ చేయమన్నా కానీ చేంజెస్ చేయడానికి కుదరదు, ఎందుకంటే మీరు ఇలా చేయమనే మాకు చెప్పారు, మేము దాన్నే ఫాలో అవుతున్నాం అని చెప్పేసి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై బ్యాక్ స్టెప్పింగ్ పాసిబుల్ అవ్వదు. కాబట్టి ఇటువంటి ప్రాసెస్ ని ఫాలో అయ్యే ప్రాజెక్ట్స్ ని మనం వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటాం. ఓకే, why name came waterfall model? Why this model
అక్క అర్థమైందా? దిస్ మోడల్ ఈస్ కాల్డ్ వాటర్ ఫాల్. They will do in next cycle actually. Those requirements ఏమైనా ఉంటే they will do in next cycle. Yes, Pani, clear. Yeah, okay. Thank you. Yeah. So why this model is called waterfall model? Because here backtracking, okay, backtracking of stages or backstepping of stages. Backtracking or backstepping of stages is not allowed. Is not allowed. Okay, like how water will not go backward in waterfall. వాటర్ఫాల్ లో వాటర్ ఎలా అయితే బ్యాక్వర్డ్ వెళ్ళవో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా బ్యాక్ స్టెప్ అనేది ఉండదు. ఓకే, బ్యాక్ స్టెప్ అనేది ఉండదు. దట్ ఈస్ వై దిస్ మోడల్, ఓకే, hence this model is called waterfall model. Okay, waterfall model. Now we will see what are the advantages, okay, in waterfall model, and disadvantages we will see, applications we will see. కానీ మీరు గమనిస్తే కరెంట్ మార్కెట్లో ప్రతి ప్రాజెక్టు హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్స్, లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ అమెజాన్, if you take Apollo hospitals, or if you take SBI bank, or some ICICI bank, HDFC bank, or some Flipkart application, or some eBay, or Snapdeal, or some any insurance company, everything is a big projects. Okay, ప్రతి ప్రాజెక్టు మార్కెట్ స్టాండర్డ్స్ కు తగ్గట్టుగా వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ మారుస్తూ వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ మారుస్తూ బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆ యొక్క మార్పులు చేర్పులు ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఎలా చేయదు. దట్ ఈస్ వై ద మేజర్ యాక్చువల్గా ఇది పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులకి సూటబుల్ అవ్వదు. సో ఇట్ ఈజ్ సూటబుల్ ఓన్లీ ఫర్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, ఓన్లీ ఫర్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్. డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులకి చేయలేదు. స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏంటి? లైక్ స్కూల్ వెబ్సైట్స్ తయారు చేయడం, లేదా ఏదైనా కాలేజ్ వెబ్సైట్స్ తయారు చేయడం, ఓకే, లేదైనా ఒక్క చిన్న చిన్న సూపర్ మార్కెట్స్ ఉంటాయి కదా, సో చిన్న చిన్న సూపర్ మార్కెట్స్ సంబంధించినవి కానీ, ఓకే, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ దే విల్ యూస్, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దే విల్ ఫాలో దిస్ వాటర్ఫాల్ మోడల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ వన్. ఓకే, ఓన్లీ ఫర్ చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ కి. లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ manabadi.com, ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ రిజల్ట్స్ వెబ్సైట్స్. ఇప్పుడు manabadi.com మన చిన్నప్పటి నుంచి అదే వెబ్సైట్. ఓకే, సో నేను 10th క్లాస్ రిజల్ట్స్ చూసినప్పుడు ఎలా అయితే ఉందో ఇప్పటికీ అలానే ఉంది. బికాస్ దట్ విల్ నాట్ చేంజ్, రైట్? నెక్స్ట్ 50 years ఆల్సో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మారినంత వరకు దట్ రిక్వైర్మెంట్ విల్ నాట్ చేంజ్. సేమ్ 6 subjects, సేమ్ రిజల్ట్స్. సో దట్ అటువంటి వెబ్సైట్స్ కి దే విల్ ప్రిఫర్ దిస్ వాటర్ఫాల్ మోడల్. one more advantage is వన్స్ మనం ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తం క్లారిటీగా ఉన్న తర్వాతనే ఈ ప్రాజెక్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఒక ప్రాబ్లం గురించి మనకి ఎప్పుడైతే క్లారిటీ ఉంటుందో, మనకి క్లారిటీ ఉంటుందో అప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్ ని చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తాం కదా. ఆ ప్రాబ్లం చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తాం. సో దట్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. Since requirements are very clear, ఎప్పుడైతే మనకి ఏం కావాలో క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాన్నే డెవలప్ చేస్తాం, దాన్నే టెస్టింగ్ చేసి బెస్ట్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో సిన్స్ మనకు రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి వెరీ క్లియర్ అండ్ నాట్ చేంజబుల్ కాబట్టి, అంటే మళ్ళీ మార్పులు చేసేవి కాదు కాబట్టి, చేంజెస్ చేస్తాం అనుకోండి మనకు క్లారిటీ ఉండవు. కానీ చేంజెస్ జరగవు ఇంకా ఇవే రిక్వైర్మెంట్స్ అని చెప్తే, సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, రిక్వైర్మెంట్ చాలా క్లారిటీ ఉంటాం. సో we will develop best quality application. ఓకేనా, we will develop best quality application. కానీ సో క్వాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ది బెస్ట్ ఇవ్వగలం, ఎందుకంటే ఏం కావాలో క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి. కానీ రియల్ టైంలో పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులకి
రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి ఎవ్రీ 2 వీక్స్ కొత్త కొత్తవి వస్తుంటాయి. సో వాళ్ళు దానికి తగ్గట్టుగా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు కాబట్టి అంత క్వాలిటీ ఉండదు. బట్ దే విల్ ట్రై టు అచీవ్ దట్ క్వాలిటీ. బట్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో తయారు చేసినంత క్వాలిటీకి అయితే దే విల్ నాట్ హిట్ అనమాట. సో వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఆ క్వాలిటీ ఇస్తుంది. ఇంకొకటి ఎకనామికల్ కూడా, ఎందుకంటే ఐ విల్ టెల్ లైక్ దిస్, ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ లెస్. వై? బికాస్ ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, ఈ స్టేజ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఉండే టీం ఎవ్వరు ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవ్వరు. ఓకేనా? వీళ్ళు వేరే ప్రాజెక్ట్లో ఉంటారు, అంటే వేరే ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఒక స్టేజ్ జరుగుతున్నప్పుడు రిమైనింగ్ 6 స్టేజెస్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్టింగ్ జరుగుతుంది అనుకోండి, టెస్టింగ్ జరుగుతూ ఉంటే రిమైనింగ్ 6 టీమ్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఉండదు. సో వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ వర్క్ ఆన్ సమ్ అదర్ పార్ట్, వేరే ప్రాజెక్ట్లో కానీ నెక్స్ట్ సైకిల్లో రావాల్సినవి కానీ. సో వాటి మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ జనవరి 1 స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ఓకేనా? మొత్తం 6 మంత్స్ అనుకోండి ఈ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఫినిష్ చేయడానికి, అంటే ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఇవ్వడానికి మనం 6 మంత్స్ టైం ఇచ్చారు. సో దీనికి ఒక 1 మంత్, దీనికి ఒక 2 వీక్స్, దీనికి ఒక 2 వీక్స్, దీనికి ఒక 2 మంత్స్, టెస్టింగ్ ఒక 2 వీక్స్ అట్లా పట్టింది అనుకుందాం. సో ఎప్పుడో ఏప్రిల్లో వచ్చే టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ కోసం మనం జనవరిలోనే టెస్టింగ్ వాళ్ళని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా, ఓకేనా? సో అట్లా, సో ఎప్పుడో అంటే మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఏ రోజైతే ఉందో ఆ రోజే టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ హియర్. సో అందుకే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో జస్ట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఒక్క పర్సన్ని మాత్రమే ప్రాజెక్ట్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు. రిమైనింగ్ పీపుల్ వాళ్ళందరినీ వేరే ప్రాజెక్ట్లో యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు. సో ఆటోమేటిక్గా 6 మంత్స్ 6 టీమ్స్కి మనీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ మంత్లో ఏ టీం అయితే వర్క్ చేస్తుందో ఆ టీంకి మాత్రమే మనీ ఇస్తే సరిపోతుంది. సో రిమైనింగ్ టీమ్ మెంబర్స్ని వేరే ప్రాజెక్ట్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు. సో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ యొక్క మనీ వెళ్తుంది. ఓకేనా? అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే ఏ టైంలో ఎవరైతే వర్క్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే మన పేమెంట్ జరుగుతుంది. కాబట్టి అట్లా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అట్లా అంటే ఎట్ ఏ టైం ఒక్కరికి అమౌంట్ పే చేస్తూ ఉంటారు. అదే అజైల్ ప్రాసెస్ అలా కాదు, ప్రతిరోజు డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, డిజైన్ టీము, డిప్లాయ్మెంట్ టీము, డెవాప్స్ టీమ్, ఓకేనా, బిజినెస్ అనలిస్ట్, స్క్రమ్ మాస్టర్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, టెస్టింగ్ లీడ్స్, డెవలప్మెంట్ లీడ్స్, మేనేజర్స్ అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. అది 1 year ప్రాజెక్ట్ 1 year ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. సో ఆల్ పీపుల్ దే హ్యావ్ టు పే. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ టెక్నికల్ పీపుల్, మనం లైక్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ టెక్నాలజీ యొక్క లైసెన్సెస్ కానీ లేదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ అన్నిటికీ మనం మనీ పే చేయాలి. సో అజైల్ మెథడాలజీ దీంట్లో అలా కాదు, జస్ట్ ఏ టైంలో ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని మాత్రమే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇన్వాల్వ్ చేసి నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ వాళ్ళ పని ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడు మాత్రమే టెస్టింగ్ వాళ్ళని తీసుకుంటారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విల్ బి లెస్. ఇంకోటి మనకి క్లారిటీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాజెక్ట్స్, ఓకేనా, ప్రాజెక్ట్స్ క్లారిటీగా ఉండడం వల్ల, సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఈజీ టు మెయింటైన్ ఆల్సో. Easy to understand and easy to maintain also. Okay, so easy to understand and easy to maintain also. So these are the advantages in waterfall model. Then what are the drawbacks, what are the disadvantages? Can anyone tell what are the disadvantages in waterfall model? While we are testing the script, we may encounter with some of the errors. Then in that case we can't go back to the developer and check. So cannot go back to the, so మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, బ్యాక్ వెళ్ళలేము. ఆ ఎర్రర్ అనేది నెక్స్ట్ స్ప్రింట్లోకి మూవ్ చేస్తారు తప్పితే అదే స్ప్రింట్లో లేదా అదే సైకిల్లో ఫినిష్ చేయాలనే ప్రాసెస్ ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో యాక్సెప్టెన్స్ లేదు. సో దట్ ఈజ్ వన్. ఓకే, దట్ ఈజ్ వన్. ఓకే, ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే టెస్టింగ్ ఈజ్ స్మాల్ ఫేజ్ హియర్ యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే జస్ట్ ఒక ఫేజ్లో మాత్రమే మనం టెస్టింగ్ చేస్తాం. కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా టెస్టింగ్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ చేయడం వల్ల ఈ 4 స్టేజెస్లో టెస్టింగ్ టీం లేకపోవడం వల్ల అసలు వీళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ గురించి క్లారిటీ అనేది ఉండదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళకి ఒక 200 పేజీల డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు. ఓకేనా, ఆ డాక్యుమెంట్ ఏంటంటే ఇదే ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్, ఒక 200 పేజీలతో 300 పేజీలతో ఇస్తారు. దాన్ని చూసి టెస్ట్ చేయమంటారు. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్. అందులో ఇదేంటి చిన్న, అంటే ఓన్లీ టెస్టింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, డెవలప్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాతనే టెస్టింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. జనరల్గా అంటే టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు ఇప్పుడు
జీరో నుంచి ఉండాలి. ఎందుకంటే క్లయింట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అప్లికేషన్ బెస్ట్గా ఉందా లేదా టెస్టింగ్ చేసేదా టెస్టింగ్ టీమ్. ఓకేనా? సో వీళ్ళు మిస్టేక్స్ కనిపెట్టాలంటే వాళ్ళకి జీరో నుంచి ప్రాజెక్ట్ గురించి అర్థం అవ్వాలి. కానీ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ ఫేజ్ కాబట్టి ఇక్కడ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ ఫేజ్. సో అది ఒక డ్రాబ్యాక్. టెస్టింగ్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ ఫేజ్ ఇన్ దిస్ మోడల్ which is testing is a small phase in this model which is done only after కోడింగ్ అయిపోయిన తర్వాతనే వీళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. కానీ కోడింగ్ అయిపోయిన వెంటనే వీళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే దే కెనాట్ డూ ప్రాపర్ టెస్టింగ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఆ ప్రాసెస్లో వీళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. ప్రాపర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనలైజ్ చేయకుండా హౌ దే విల్ టెస్ట్ యాక్చువల్లీ. ఒక 300 పేజీల డాక్యుమెంట్ ఇచ్చి మీరు అర్థం చేసుకుని టెస్ట్ చేయమంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ హియర్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ డిసడ్వాంటేజ్. ఇంకా ఏంటంటే this process will not allow for చేంజ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకేనా? జనరల్గా రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి మార్చాలి. ఎందుకంటే చేసేది బిజినెస్ అనేది మార్కెట్ ట్రెండ్కు తగ్గట్టుగా ఉండాలి. కానీ నాకు నచ్చింది అమ్ముతానంటే కస్టమర్స్ కొనుక్కోరు కదా. సో మనకు కావాలంటే మనం మార్కెట్ చూస్తుంటే ఇవాళ iPhone 14 వస్తే విత్ ఇన్ 6 months iPhone 15 వస్తుంది. ఎందుకు? బికాస్ కస్టమర్స్ విల్ అట్రాక్ట్ ఫర్ న్యూ థింగ్స్. అలా కాకుండా నేను ఎప్పుడో డెవలప్ చేసిన రిక్వైర్మెంట్స్ని నేను వాటితోనే క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ ఇస్తాను అయినా యూజ్ చేయండి అంటే నో వన్ విల్ యూజ్. మీకు ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. నోకియా మొబైల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మొబైల్ కదా కరెంట్. ఈ రోజుకి బెస్ట్ నోకియానే ఎంకరేజ్ చేస్తారు. కానీ ఎందుకు పడిపోయింది నోకియా? బికాస్ మార్కెట్ ట్రెండ్కు తగ్గట్టుగా అది నిలబడలేకపోయింది. సో కీప్యాడ్ ఉన్నంత వరకు స్టిల్ ఈ రోజు కూడా హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మొబైల్స్ సెల్లింగ్ చేసింది నోకియానే. ఈవెన్ దో iPhone 14 iPhone 15 వచ్చినా కానీ 2.5 కోట్ల మొబైల్స్ ఎన్నో సెల్ చేసింది కీప్యాడ్ మొబైల్స్. స్టిల్ దట్ రికార్డ్ ఈజ్ నోకియానే ఉంది. కానీ అదేం చేసింది? అకార్డింగ్ టు మార్కెట్ తగ్గట్టుగా 2G 3G వచ్చినప్పుడు ఆ 2G 3G అంటే 2G నెట్వర్క్తో 3G నెట్వర్క్తో కంపీట్ చేయలేక బ్యాక్ స్టెప్ వేసింది. ఆటోమేటిక్గా మార్కెట్ నుంచి వెళ్ళిపోయింది బయటికి. తర్వాత వాళ్ళు విండోస్ తీసుకొచ్చిన టచ్ స్క్రీన్స్ తీసుకొచ్చిన ప్రజెంట్ మార్కెట్తో నిలబడలేకపోయింది. సో అదే మనకు లైవ్ ఎగ్జామ్. అంటే మనకు మార్కెట్లో కస్టమర్స్ ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా అది ఇవ్వకపోతే నువ్వెంత స్టార్ ప్రొడక్ట్ అయినా కానీ దట్ విల్ గో టు ద గార్బేజ్ ఉంది. ఓకేనా? సో కాబట్టి మార్కెట్ రిక్వైర్మెంట్స్ తగ్గట్టుగా మనం మారాలి. అంటే బిజినెస్ పర్సన్ మార్చాలి. లేదు నేను బిజినెస్ చేస్తున్నాను, నేను అమ్మిన ప్రొడక్ట్స్ మీరు కొనుక్కోవాలి అంటే నో వన్ విల్ బై. కస్టమర్స్కి ఏం కావాలి? అంటే వాళ్ళ టేస్ట్లకి వాళ్ళ అనుగుణాలకి తగ్గట్టుగా యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ ప్రొడక్ట్ యాక్చువల్లీ. ఓకేనా? మన ప్రొడక్ట్ అందుకు విధంగా తయారు చేయాలి. సో అలా తయారు చేయాలంటే ఈ రోజు ఉన్న టేస్ట్ నెక్స్ట్ 6 months తర్వాత ఉండదు. ఓకే, మన చిన్నప్పుడు సామాజవరం లాంటి మూవీస్ చూసాము. ఈరోజు అర్జున్ రెడ్డి మూవీస్ చూస్తున్నారు, రేపు హై టెక్నాలజీ మూవీస్ చూస్తారు. సో ఈ రోజు వచ్చి సామాజవరం తీస్తే ఎవరు చూడరు. దట్ ఈస్ వై ఎవ్రీ సినీ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ ఆర్ మేకింగ్ లైక్ మూవీస్ లైక్ టెక్నాలజీ సంబంధించినవి లేదా థ్రిల్లర్ మూవీస్ తీస్తున్నారు. ఎందుకు? బికాస్ కస్టమర్స్ అవి చూడట్లేదు. పాత మూవీస్ లవ్ స్టోరీస్ కూడా తగ్గిపోయాయి మీరు గమనిస్తే. ఒకప్పుడు ఒక లైక్ ఒక 2001 నుంచి 2015 వరకు ప్రతి మూవీ లవ్ స్టోరీ ఉండదు. బట్ నవ్ డేస్ లవ్ స్టోరీస్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ బికాస్ నో వన్ విల్ వాచింగ్ దోస్ మూవీస్. నవ్ థ్రిల్లర్స్, సైంటిఫిక్ మూవీస్ లేదా గ్రాండ్గా ఉండే లైక్ మైథలాజికల్ మూవీస్ ఎవ్రీ వన్ వన్ వాచింగ్. సో అట్లా మార్కెట్కి తగ్గట్టుగా సినిమా పీపుల్ కూడా చేంజ్ అవుతున్నారు అకార్డింగ్ టు మార్కెట్ స్టాండర్డ్స్. సో అట్లా ప్రొడక్ట్స్ కూడా సో చేంజ్ అవ్వాలి. అలా చేంజ్ చేయకపోతే మన మార్కెట్లో వెళ్ళిపోతుంది బయట. అంతే, సొసైటీ ఏం మారుతుంది, ఆ ప్రొడక్ట్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, లైక్ హౌ తరుణ్ అండ్ ఉదయ్ కిరణ్ మూవీస్ సూపర్ హిట్ అయినాయి మన చిన్నప్పుడు. సేమ్ హీరోస్ ఇప్పుడు 35 years కానీ దే ఆర్ నాట్ చేంజింగ్ అకార్డింగ్ టు ద కస్టమర్స్ లైక్ ఆడియన్స్ టేస్ట్ తగ్గట్టు మారలేకపోయారు. దే ఆర్ ఇన్ టు దేర్ హౌసెస్ కదా. సేమ్ వే మన ప్రొడక్ట్ కూడా మార్కెట్కి తగ్గట్టుగా మనం ఇన్వాల్వ్ చేయలేదు అనుకోండి, హౌ నోకియా వెంట్ ఇన్ టు ద గార్బేజ్, ద సేమ్ వే ఇట్ విల్ కమ్. బట్ నోకియా ఈస్ అ సూపర్ స్టార్ యాక్చువల్లీ, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అ సూపర్ స్టార్, బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ కంపీటెడ్ విత్ ది కరెంట్ మార్కెట్. సో అది ఎలా చేయట్లేదు. సో అది ఎలా సో అంటే ఆ ప్రాసెస్ ఈ వాటర్ ఫాల్ కూడా ఎలా చేయట్లేదు.
అలా ఎలా చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా ప్రొడక్ట్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అది మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ యాక్చువల్గా. అందుకే నవ్ డేస్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అనేది స్లోగా కన్వర్గ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో చేంజ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి ఎలా చేయట్లేదు. సో కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంకో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, it is not suitable for this model is not suitable for bigger and complex projects. Suitable for bigger and complex projects. ఎందుకు సో బిగ్గర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే లైక్ అమెజాన్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మార్కెట్కి తగ్గట్టుగా ఎప్పటికప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ మారుస్తూ ఉంటాయి, బిజినెస్ మారుస్తూ ఉంటాయి. లైక్ దివాళీ వచ్చినప్పుడు దివాళీ సేల్ అని, క్రిస్మస్ వచ్చినప్పుడు క్రిస్మస్ సేల్ అని, న్యూ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు న్యూ ఇయర్ సేల్ అని, అట్లా మార్కెట్ ఎలా అయితే ఉందో దానికి తగ్గట్టుగా వీళ్ళు మార్చేస్తూ ఉంటారు. సో అలా మారుస్తున్నప్పుడు నేను మార్చను, నా మోడల్లో నాకు పర్మిషన్ లేదు అంటే నో వన్ విల్ బై కదా. సో కాబట్టి ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్లో ఉండే పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్కి ఇది సూటబుల్ కాదు. అది కూడా డిసడ్వాంటేజ్ అనమాట. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ఇది చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్కి యూజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాటర్. కానీ దీంట్లో ఉండే మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బెస్ట్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే రిక్వైర్మెంట్స్ క్లారిటీ ఉండడం వల్ల మిగతా వస్తువులతో పోల్చుకుంటే బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్. మీకు మర్చిపోయా, మీకు ఇది కూడా ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకంటే అంబాసిడర్ కార్, ఒకప్పుడు అంబాసిడర్ కార్ అనేది లైక్ ఒక హీరో లాగా ఉండేవాళ్ళు అంబాసిడర్ కార్లో తిరుగుతుంటే. బట్ నా అంబాసిడర్ కార్స్ ఆల్సో అవుట్డేటెడ్ బికాస్ ఈ రోజుకి సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంబాసిడర్ కార్ బెస్ట్. ఓకేనా, కానీ సేఫ్టీ ఈవెన్ దో సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నా కానీ కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అపీరెన్స్ అనేది మేజర్ రోల్ ప్లే చేసింది. అంటే నవ్ డేస్ ప్రతి కస్టమర్ లుక్, ఫీల్ అండ్ అపీరెన్స్, కంఫర్ట్స్ ఇవి చూసుకుంటున్నారు. ఓకేనా, ఒకప్పుడు అంబాసిడర్ కార్కి యాక్సిడెంట్ అయితే కార్కి ఏమైనా అవుతుంది కానీ మనిషికి ఏమయ్యేది కాదు. కానీ ఈ రోజు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయితే కారుతో పాటు మనిషి కూడా చనిపోతుంది. బికాస్ బట్ ఈవెన్ దో వీఆర్ పర్చేసింగ్ సేమ్ థింగ్స్ బికాస్ కస్టమర్స్ మైండ్ ఈస్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ సేఫ్టీ టు లుక్, అపీరెన్స్, ఫీల్, సొసైటీ. ఆటోమేటిక్ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు, దే విల్ ప్రిపేర్ అకార్డింగ్ టు కస్టమర్స్ అనమాట. సో దట్ అంబాసిడర్స్ వెంట్ ఇన్ టు గార్బేజ్. ఓకే, so like that some of the examples for that model, waterfall model ki of examples. So this is about waterfall model. So waterfall model lo advantages unnai, disadvantages unnai, కానీ ఎక్కువ disadvantages ఉన్నాయి. ఎందుకంటే కరెంట్ మార్కెట్ తగ్గట్టుకి ఇది ఉండట్లేదు. అందుకోసం అందరూ ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే అజైల్ మెథడాలజీకి మూవ్ అయ్యారు. ఐ విల్ టీచ్ యూ దట్ అజైల్ మెథడాలజీ ఇన్ కమింగ్ క్లాసెస్, హౌ ఇట్ విల్ బి అని చెప్పేసి. బట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాటర్ఫాల్ మోడల్. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? టుమారో వి విల్ సీ వి మోడల్. Any doubts in this? If you have any, you can ask me. If no, then we will discuss V model tomorrow. Okay, we will discuss V model tomorrow. V model will take again like 4 to 5 days. తీసుకుంటుంది. So we will discuss V model tomorrow. Yeah, thanks. So Veena, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇంకోటి కంప్లీట్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఈజ్ థియరిటికల్, లైక్ మీకు కొంచెం బోరింగ్గా ఉండొచ్చు. బట్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ 90% థియరిటికల్ ఉంటుంది. ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ విల్ బి లైక్ కోడింగ్ కదా, ఇట్ విల్ బి ఇంట్రెస్టింగ్ అనే ఉంటుంది. ఓకే, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ థియరిటికల్, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. ఓకే, వినా? నో డౌట్, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఏంటి ప్రాక్టికల్ గా కష్టం, నాకు థియరిటికల్ అర్థమవుతుంది. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఇది యాక్చువల్లీ థియరిటికల్ ఓన్లీ. ప్రాక్టికల్గా నేను మీకు టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా రాయాలి, టెస్ట్ సినారియోస్ ఎలా రాయాలి అవి నేను ప్రాక్టికల్గా చూపించేటప్పుడు ఐ విల్ షో యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీట్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ థియరీనే ఉంటుంది. సో ఒక 15 days ఈ థియరీ మీరు వినాల్సిందే. లైక్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. డైరెక్ట్గా నేను టెస్ట్ కేసు రాస్తే మీకు అర్థం అవ్వదు, అందుకోసం. సో ఐ థింక్ నెక్స్ట్ లైక్ ఒక STLC అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు దెన్ ఐ విల్ టీచ్ యూ ఎలా టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి, టెస్ట్ సినారియోస్ ఎలా రాయాలి, RTM డాక్యుమెంట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి. సో అవి చెప్పేటప్పుడు దెన్ యూ విల్ గెట్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. ఓకే, లైక్ 4 days కదా అయింది, యూ విల్ బి ఇన్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఓన్లీ. మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే థియరిటికల్ కూడా యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. యూ విల్ గెట్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. నెక్స్ట్ 20 days అయిపోయిన తర్వాత మీకు క్లారిటీ వస్తుంది.